నమస్తే అండి. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రీసెంట్గా గ్రూప్స్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తాము అని అనౌన్స్ చేసింది. అయితే ఈ క్రమంలో గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 క్లియర్ అయిన చాలామంది స్టూడెంట్స్తో ఒక ఇంటర్వ్యూ లాగా, అంటే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్, ప్రిపరేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్, జాబ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఉన్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి మీతో షేర్ చేసుకోవాలని అనుకున్నాము. అయితే దాంట్లో భాగంగా ఇంతకుముందు మనము గ్రూప్ 1 టాపర్ ఉదయ్తో ఒక ముఖాముఖి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈరోజు మనతో గ్రూప్ 2లో సెలెక్ట్ అయ్యి డెప్యూటీ తహసీల్దార్ లాగా పనిచేస్తున్న షరాజ్ అహ్మద్ మనతో ఉన్నారు. షరాజ్ అహ్మద్ చాలా యంగ్ ఏజ్లో గ్రూప్స్ అటెంప్ట్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ గ్రూప్ 2లో తనది క్లియర్ అయింది. డెప్యూటీ తహసీల్దార్ లాగా ఎంపిక కావడం జరిగింది. ఈ కంప్లీటెడ్ హిస్ ట్రైనింగ్ అండ్ రైట్ నౌ హిస్ వర్కింగ్ యాజ్ డెప్యూటీ తహసీల్దార్ ఇన్ ద Narayanpet Collectorate. He is with us today to share his experiences. Let's just talk to him and try to understand what motivated him to start preparing for public services. How was his preparation during group 2? What all did he do? And ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, లాస్ట్ గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్లో there was a lot of time between the notification and the final exam. చాలా వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది, రిజల్ట్కి కూడా చాలా వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది. So how did he cope up with all the pressure? Now how was the training and how is he looking at his job? How good is his experience with the job? What are his future plans? దాని గురించి మాట్లాడదాం. Hi Sharaz. Hi ma'am. How are you? I'm good madam. Okay, now to begin with, tell us where did you get this idea to get into public services? When did you start preparing? Why didn't you opt for a private service? What's your background? What did you study? Just let us know briefly about your background. Okay ma'am, my name is Sharaz Ahmed. My graduation was just BCom computers. From the initially I never went for BTech or other software background because for the civil services or any other things you just need to have some basic degree. So from the beginning there was an idea of IAS IPS in the family, especially when it comes to my father. He was like he used to tell me like the collector is the post where he can solve any other problem and there is no other post like collector. So it was from the beginning, from the degree itself, the idea was there that I should go and prepare for the civil services. So after finishing of my graduation, I started preparing for civil services. In the meantime, I saw this notification coming out in the 2015. It somehow got delayed, and in the year 2016, we have wrote the exam, and due to some court cases and all other thing, it took some 3 years. Finally, in the year 2019, results were out, and I got selected as Deputy Tahasildar. So it's been 2 years now. Now I'm into the job. That's it. Okay. Now you said you prepared for civil services and then you went on to write group 2. Yes. Did you attempt civil services or you directly gave an attempt? Yeah, I have gave 2 attempts in the civil services. Nothing good went there, but when I heard of this notification for the group 2, I started preparing for civil services. I even took online coaching for the civil services from the Shikara Academy. Because I started preparing for the civil services, my Indian part was clear. Indian history was clear, Indian polity was clear, Indian geography part, Indian economy part was clear. So I was searching for something, I should get the guidance for the Telangana part, because for the group 2 I have to be preparing for the Telangana part. So that I took coaching online for the Telangana part, and I didn't just 4 to 5 months of preparation I did corely for the group, or else because my basics were strong because of the civil services, I could easily able to crack this group 2 exam. So from what you have said, Sharaz, can I say that you don't need to really work for years together to crack groups? Even if you dedicatedly study for about 6 to 7 months, cracking groups, especially group 2 and group 3 is possible? Yes ma'am. You need not be some intelligent or extraordinary student. A normal average student who has become really serious in life, and if he really put some serious efforts, he could definitely crack this thing within a span of 6 to 7 months, especially for the group 2 and group 3. So basically, as we say always, commitment is the most important thing.
మీ కమిట్మెంట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతారు. అక్కడ మీరు నన్ను చాలామంది ఏమడుగుతారంటే ఎన్ని అవర్స్ చదవాలి మేడం ఒక రోజులో గ్రూప్ 1కి కానీ గ్రూప్ 2కి కానీ ప్రిపేర్ అవుతారు. నేను ఎప్పుడూ ఒకటే చెప్తాను, క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్, క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఇంపార్టెంట్ కాదు. అంటే మీరు ఎన్ని గంటలు కూర్చొని బుక్స్ ముందు స్పెండ్ చేస్తున్నారు ఇంపార్టెంట్ కాదు, మీరు చదివేది ఎంత బాగా మీకు అర్థమవుతుంది, దాన్ని ఎంత బాగా రిటైన్ చేయగలుగుతున్నారు, అప్లై చేయగలుగుతున్నారు, అది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. సో ప్లీజ్ ఫోకస్ మోర్ on preparation in terms of quality, not in terms of quantity. There is another myth, Sharaz, that usually students have, which we clear, but it is always better you as a successful candidate talk about it. The myth is students believe that you need to read a lot of books to crack group 2 or group 3 or group 1 for that matter. Even for that matter, civil services, there is a myth that you have a lot of competition, so the more books you read, the better. Do you think it is important to read more books, or do you think it is important to revise more? Yes, ma'am. Like you said, like this is just a myth. Like people, those students who try to prepare for competitive exam, they just try to collect more and more books what is there in the market. So students should understand, like reading more books doesn't help them better. In fact, it eats their time and their preparation strategy would not go in the right direction. So just try to limit yourself with your material collection. Like for every subject you have some standard materials. Take one standard material for each book, like we have Lakshmikant for polity, and then if you are going for some institutes, that institute material would be sufficient. And try to, if you are going for some institutes, try to be regular with your classes. When you go and listen to the classes, try to make notes, and those notes would definitely serve you eventually when you go for revision. Because if you prepare your own handwritten notes, that would be very much sufficient for you to revise again and again, and that is the thing which makes you apart from the others, those who collect more and more materials. So basically, collecting a lot of books will not help. మేము ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ అవర్ టీచింగ్ మేము చాలాసార్లు ఎంఫసైజ్ చేసేది ఏంటంటే ఒకటి కానీ రెండు కానీ స్టాండర్డ్ బుక్స్. యాక్చువల్లీ మీరు కోచింగ్కి వస్తే మీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిసోర్స్ మీ క్లాస్ నోట్స్ ఉండాలి. మీ క్లాస్ నోట్స్ బాగా రాపియాలి, టీచర్స్ బాగా రాపియాలి, మీరు బాగా రాయాలి, అదే చదవాలి. మా దగ్గర అయితే మేము క్లాస్ నోట్స్ మీద చాలా ఎంఫసిస్ చేస్తాం. 80% మీకు రేపు ఎగ్జామ్లో వచ్చేది క్లాస్ నోట్స్ నుండే ఉంటుంది. సో ఈ క్లాస్ నోట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని తర్వాత సప్లిమెంట్ చేయడానికి ఏదైనా టెక్స్ట్ బుక్ కానీ ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ కానీ చదవాలి. అంతేగాని బుక్స్ అన్నీ కొనేసి, ఇన్ఫ్యాక్ట్ బుక్స్ కొనడం అంటే టెన్షన్ని కొనడం. ఎందుకంటే మీరు ఎన్ని బుక్స్ కొంటే మీకు సైకలాజికల్గా ఏమైపోతుంది అంటే, నేను ఇన్ని బుక్స్ చదివితేనే నా గ్రూప్ 2 క్లియర్ అవుతుంది, లేదా నా గ్రూప్ 3 క్లియర్ అవుతుంది. సైకలాజికల్గా సెట్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎంత బాగా ప్రిపేర్ అయినా మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రాదు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని రోల్ని మనం అండర్మైన్ చేయలేము. అందుకనే లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్, నెంబర్ ఆఫ్ రివిజన్స్ షుడ్ బీ ద కీ. Sharaz, one more important aspect that I've always emphasized on is practice. Many a times I notice that students read for 12 hours, 14 hours a day, but they don't focus a lot on practice. Practice is very, very important according to me. Did you do any practice for your group 2 exam? Did you solve questions, and to what extent this helped in your success? Yes, ma'am. When you prepare for any exams, definitely you read many books, but after reading many books, if at all you want to test where you actually stand, and if at all you want to know how the exam pattern is there and everything, so only practice will tell you where your preparation strategy is going, whether you are going in the right direction or not, whether you are able to solve the practice questions. Only then it will give you the real exam situation when you eventually write the exams. So you will have a correct idea. So you should also try to keep the practicing part also in your basic strategy. సో ఎగ్జామ్స్కి ప్రాక్టీస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలామంది ఎక్కడి నుండి ప్రాక్టీస్ చేయాలని అడుగుతారు. మా దగ్గర అయితే మేము టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్ పెడతాం. అదర్వైజ్ మీరు ఒకవేళ బయట అనుకున్నా కూడా ఫస్ట్ PYQs నుండి సాల్వ్ చేయండి. సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, NDA CDS ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కండక్ట్ చేసిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, వాటిని ఫస్ట్ సాల్వ్ చేస్తే దాంట్లో తప్పులు ఉండవు ఆ క్వశ్చన్స్లో. అవి సాల్వ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఒక్కసారి నోటిఫికేషన్ వచ్చినాక ఎక్కడైనా టెస్ట్ సిరీస్ ఉంటే అది తీసుకోవడం బెటర్. కానీ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా మాత్రం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ క్రాక్ చేయడం చాలా చాలా డిఫికల్ట్.
Now moving on to your job, Sharaz, at a very young age, you are in a very responsible position. At least I feel very proud looking at you, because it's very rare that people of your age get into this. You need a lot of seriousness. How did you feel? I mean, how do you feel that at this age you are handling such a big responsibility? What do you feel from within, and how was your family, friends' reaction when you got through? Yes, ma'am. Definitely, it's been 2 years now into job. Life has changed. The way your people see you has changed. The way your families, your friends and relatives treat you has changed. Everything has changed. I have come into the job with the service motive. When you are into office, people come to you with some kind of work. They, with lots of hope, they will approach you. And when you could solve the problem, it will really give you a sense of satisfaction. So that is what this job makes different from your job from the other private job. So definitely it's really a good feeling that I got into this job, that too into a very young age. Definitely looking to the future, I might be having a good prospects of promotions also. So I'm really happy, and things have really changed for me now. Okay, so we can say that overnight you've become a celebrity for the family? Yes, ma'am. Okay, what do you plan to do, Sharaz? What is your next plan? Do you want to continue? Do you want to give attempt to any of the other exams? Where do you see yourself from here? Yes, group 2, after cracking group 2, right now into job. Now with the likely chances of notifications of group 1 coming into, I have to start preparing for the group 1 exam. So I'm working on it, how to balance my work life and doing this job, because when you're the earlier things were different. Earlier I was not into job. I just prepare for the job with no other things. Now right now I have to balance my job life, and then I have to prepare for the group 1. So that looks a difficult task. I have to plan a strategy for this thing. Okay, so that was about it with Sharaz. I hope you got some information. Now, main reason why I wanted to do this interview was చాలా మంది ఏమంటారంటే మేము ఇంకా మాకు చిన్న ఏజ్ 21, 22, he was around 22, 23 when he took the exam. సో అంత చిన్న ఏజ్లో క్రాక్ చేయడం అవుతుందా, డిఫికల్ట్ అది ఇది అని అంటారు చాలామంది. తను ఒక లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్. చాలా చిన్న ఏజ్లో చాలా రెస్పాన్సిబుల్గా ప్రిపేర్ అయ్యి ముందుకెళ్ళాడు. ఇంతకుముందు స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడుతుంటే కూడా అన్నీ కట్ చేసుకొని ఉట్టి ఎగ్జామ్ మీదనే ఫోకస్ చేశాను అని చెప్పాడు. ఆ రకమైన ఫోకస్ ఉంటే 6 to 7 monthsలో గ్రూప్స్ క్రాక్ చేయడము పాసిబుల్ అని చెప్పడానికి ఉదాహరణ, పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ Sharaz. I wish all of you all the very best for your preparation. Hope to see you all again with another candidate. Thank you.